So the questions ask you to select the atom or ion in each pair that has the larger radius. So dia mention sini dia nak larger radius. Even though the question states here C2 is basically tak perlu explain. But for tutorial purposes, saya minta awak explain hal itu kan. Saya minta awak boleh jawab tu, awak biasakan explain. Sebab nanti awak punya assignment explanation. Betul tak? Saya cakap hari tu. Walaupun dia socialize, saya sudah explain. Okay, so sekarang kita akan jawab cara explain lah. Okay, first, between CL and CL minus, apa yang perlu awak buat kalau kita nak explain dia punya radius tu besar ke kecil? Apa first benda kita kena keluarkan? Bagi tahu dia anion. Terus? Kita belajar terus ke? Macam mana nak tahu dia punya anion tu nak tambah berapa elektron? Apa kita punya basis? Apa yang kita rely on when we are talking about electron removal, electron addition? Kita tengok apa? Configuration. Yes, you must always start with electronic configurations in order for you to explain all the trends. Okay, biasa kan keluar dia punya electronic configurations lah, tapi it all depends takkan lah kalau across period nak keluarkan semua. It depends pada awak punya case. Tapi untuk ionic radii memang kena keluarkan sebab we are talking about only 2 species to be compared with, tak banyak. So first kali keluarkan dahulu what is the electronic configurations for both Cl and Cl minus like this. Okay, Cl kita tahu this is neutral atom. So dia punya number of electron will follow exactly the same as in the total number. Kita tahu kita ada 17. Okay, 17 number of proton means 17 juga elektron. Tetapi bila kita tukar Cl minus, we expect the electron to be added. Kat sini ada berapa banyak tambah? 1. 1. And again, kalau kita recall, what is the purpose of making ion? Kita nak ubah dia jadi apa? Kita panggil apa stability ni? Noble gas configuration. Yeah, it's noble gas configuration. So you know when you add electron, your n equal to 3 will fully occupy. So make it stable, more stable than this one. So in terms of stability, kita akan relate lah pada dia punya size. Then only you can start explaining. So when you are given this specific species, you need to rely your explanations regarding the electronic configurations here. So how do we start? Kita nak cakap pasal siapa yang kita nak form? Cl minus. Okay, when Cl minus ion is formed, tambah ion saya lupa tambah. 1 electron, how do we know 1 electron? At the moment we have 3s2, 3p5. To achieve stable octet configurations, you need to add 1 electron. So 1 electron is added from the outer shell to the 3p orbital. Sebab tak cukup sini 3p. So sebutlah 3p orbital. Then once electron is added, the electron cloud will expand. Once electron cloud expand, what will happen? Electron repulsion increase. Okay, electron repulsion increase. Dia bukan electron repulsion tak boleh, dia kena electron ada the hyphen. Okay, ataupun repulsions between electrons pun boleh diterima dia punya ayat. Next one, dah tahu electron repulsion increase, kita akan memang kena relate balik attractions of nucleus towards remaining balanced electron becomes weaker. Bila weaker, susahlah untuk dia tarik kan, jadi makin besarlah size dia. So last kali, Cl minus ion has larger radius than Cl atom. Kenapa kita emphasize larger radius? Soalan minta apa? Yang mana? Has a larger radius. Has larger radius. Even though your atom nanti to be formed is smaller, tapi your conclusions kena ikut balik dia ni. Larger radius means kalau sini Cl minus, kalau awak ada positive charge tu kena letak belakang ni lah. Siapa yang larger letak depan. Okay? Kena jawab soalan. Walaupun trendnya sama je kalau itu kan. Sama je kan Miss. Kalau saya kata dia smaller pun, tapi kita nak menjawab apa yang dia minta. Dia dah kata dia nak yang larger radius dulu. Okay, next one we have calcium with 20. So kalau kita tengok 1s2, 2s2, 2p6, 10.
3s2, 3p6, 4s2, 20. So for calcium atom with 20 proton number, we could see we have outermost shell of n equal to 4. Okay, n equal to 4 supposedly dia akan boleh ada subshell of 4s, 4p, 4d dan 4f, betul tak? Okay. Okay, jadi untuk kita make sure kalau kita betul-betul kita nak penuhkan this 4, we will need more energy to add more electrons. Jadi macam susah lah kan. So instead of kita tambah, why not kita buang? Bila kita buang, means your electron akan makin berkurang while your positive charge akan bertambah. That's why you got Ca2+. So kita dapatlah kat sini the noble gas configurations. So, to explain this, kita akan explain pasal ion yang kita form. Ion yang kita form is Ca2+. Electron will be added or will be removed? Remove. Remove. Berapa banyak elektron kita nak remove? Dua. Dari mana? Dari mana kita nak remove? Dari 3P ke dari 4S? 4s. Dari 4S. So, kita akan remove 2 electron from the outer shell of 4s orbital. Okay, jangan tulis 4s2 orbital. Okay, tak apa, Amira try lagi. So Amira try. Okay, and then dah tahu dia remove sama je explanation kita. Bila elektron bertambah, elektron cloud, elektron bertambah pula. Elektron berkurang, elektron kita makin kecil lah. Bila makin kecil, tak banyak electron repulsions. Electron repulsion decreases means your attractions between nucleus and valence electron increases, become stronger. Bila stronger, bolehlah kita tarik dia dekat. But then the questions ask for larger radius, right? Yes. Okay, who should be mentioned first? Ca or Ca2+, if we want to emphasize who's got larger radius? Ca. So Ca atom has larger radius than Ca2+ ion. Okay. Next. Allah keluar terus pula. Indicate which one of the two species in each of the following pairs is smaller. Kali ini dia minta smaller pula. Again, sama juga. Bila explanation pasal ions dengan parent atom, keluarkan dulu these electronic configurations. Then awak akan tengoklah yang mana yang sesuai. Kalau Na dengan Na+, dia akan buang ni, kita akan kata electron is removed. Bagi tahu dari mana? Dari 3s orbital. And then, macam biasa sama lah macam tadi. Cuma conclusion kat sini sebab dia nak siapa yang smaller species lah kita akan mention first than the bigger species. Okay. Okay, Miss. Alright. So next one we have sulfur. Sulfur with 16 electron. But your 16 electron here, they got partially filled or half filled. Untuk 16 electron ni, kalau kita ada 3s2, 3p4, kita panggil dia half filled ke partially filled? Partially. Okay, kalau kita sebut half filled, dia sepatutnya 3p berapa? 3p3. 3p3. Okay, so between partially filled and completely filled ataupun half filled, who's got a greater stability? Fully filled lah. Jadi sebab itulah kita try untuk jadikan dia ion sebab kita nak achieve that stability. So since this is S2 minus, expected the electron to be added. How many electrons to be added? 2. 2. Okay, 2 electron to be added. Dan dekat mana kita nak tambah? Dekat 3p. So be specific lah bila explain. Kiranya awak explain ni, awak nak cerita balik apa benda awak buat jadi benda ni. Sama-sama dapat dah. So sebab dia nak smaller radius, kena emphasize sulfur atom dulu sebelum S2 minus ion. Walaupun kita cerita pasal S2 minus ion tadi. Okay, next one. Alah, dia keluar ni dulu pula. Keluar je lah. So S2 minus and K plus are isoelectronic. Dia sebut isoelectronic, maksudnya dia orang ada the same. Apa tu kita panggil? Electronic configuration. Yes, the same electronic configurations. Allahu Akbar. The same electronic configurations
Usually ions lah, sebab dia tak boleh jadi neutral. Sebab kalau neutral memang dia orang punya configuration berlainan. So kita kena tukar dia ions dulu. Now, compare the difference in ionic radii between the ions. Okay, we know S minus is negative ion. K plus is positive ion. Okay, in terms of their apa kita panggil ni, the proton number and also the proton number dia orang pun dah berlainan kan. Kalau tengok Z19 ni, Z equal 19, they belongs to period 3 suppose. Kalau S minus dia dekat period 2, tapi sebab dia orang punya isoelectronic configurations ni sama, so tak ada masalah lah, boleh juga. Cumanya nak tanya, ionic radii, okay, ionic radii pula. Betul lah, ionic radii kita tahu kalau kita nak make sure dia, kalau dia lagi kecil, maksudnya kalau kita akan buang elektron, right? Jadikan dia kecil. Yes. Okay, so kalau selain daripada tu, untuk bagi dia kecil, kita kena tengok pada dia punya nuclear charge, maksudnya the attraction between the nucleus and also the valence electron. Okay, so apa yang paling penting sekarang, awak kena tengok proton number. Siapa ada proton number paling banyak, tu memang tarikan dia paling kuat. So between K dengan S, siapa yang ada banyak proton number? K. K. So kita expect dia, sebab kalau ikutkan, dia orang sama, size pun macam lebih kurang je lah, cumanya yang lebih kecil, kan lebih kuat belongs to the one that got higher proton number, sebab from the higher proton number, we know the effective nuclear charge is greater. Bila effective nuclear charge is greater, yang membuatkan dia tarikan lebih kuat dan membuatkan dia lebih kecil. Walaupun they are located at N equal to 3, lagi besar. So proton number ni. So since proton number of S is lower than K, attractions of nucleus towards the remaining electron in S2 minus is weaker than in K plus. Therefore, S2 minus is bigger than K plus. So kita bercakap tentang kalau isoelectronic species focus on the proton number. Siapa proton number lagi kuat, attractions lagi kuat, proton number lagi kuat pula. Proton number lagi banyak, attractions lagi kuat, dia lagi kuat, barulah kita boleh dapat size yang lebih kecil. Walaupun period dia berlainan, sebab selalunya kita tahu period berubah, period lagi bawah lagi besar kan. Okay, korang masih dengar saya ke? Yes, Miss. Okay. So saya proceed with first question pula. Sama je cakap pasal size. Size of K is larger than K plus, while size of F is smaller than F minus. Explain. So kalau boleh dibagi dalam satu sentence macam ni, adakah awak nak bercampur-campur explain ataupun awak nak cerita satu-satu? Cerita satu-satu. Cerita satu-satu walaupun dalam satu sentence. Ini antara contoh soalan apa itu panggil? Soalan assignment awak lah. Dia nampak je macam sikit je nak tanya tu, tapi explain yang paling besar sebenarnya. So soalan macam ni boleh worth to 6 marks. So 6 marks means each of these contribute maybe 3 marks. So where does these 3 marks comes from? Kita akan tengok lah. So first kali wajib keluarkan these electronic configurations for both species, K plus dan juga K. We know already K is larger than K plus, means untuk awak punya explanations yang bagi tahu siapa lebih besar dah tak ada markah lah, sebab dia dah bagi tahu kan. Okay, yang tu faham. Bila dia dah bagi tahu tak akan bagi markah dah. Dia nak awak explain je, hanya nak bagi tahu siapa lagi besar apa. Cuma explanation sampai habis lah kan. Ya. Okay, so now kita akan start lah buatlah macam tadi. Macam mana awak nak form K plus? Kena tambah, kena remove satu elektron sebab positive charge. Bagi tahu spesifik dari orbital mana. And then the electron cloud will shrink, electron repulsion decrease, attractions become stronger, therefore K atom is larger than K plus ion. So the marks will comes from these two, dia bear with lah, kiranya apa yang awak cerita first tu, dia belong to 1 mark ni.
electron cloud will shrink, will eventually affect the electron repulsion. These belong to 1 mark. Attractions of nucleus toward remaining electron stronger, ni 1 mark lah sekali dengan conclusion bawah. So 3 mark macam tu lah soal dia punya explanation ni. Walaupun nampak macam banyak, tapi kan kita pecah tu sebab kita nak faham the terms, but then we will basically rely on one another. Untuk kita cerita electron repulsion nucleus, kenalah tahu pasal electron cloud dulu. Mana saya punya? Okay. Tadi untuk K plus dengan K, now untuk F dengan F minus pula sama juga. F minus kita akan add or remove? Add electron. Electron makin besar. Buat warna. So one electron is added from the outer shell kepada siapa? Kepada 2p orbital. Sebab kat sini tak cukup lagi 2p5. Kita jadikan dia 2p6. So nanti cakap electron cloud expand, electron repulsion increase, attractions become weaker, size lebih kecil, smaller and smaller. Typo. Okay, next one. Silicon and sodium are elements in period 3 of the periodic table. The electronic configurations of Si4 plus and Na plus are as follows. So basically kita tahu sodium is located in period 3 group 1. Silicon is located in period 3 juga tapi group 14. So kita nampaklah across period. Since they give you the electronic configurations the same, maksudnya diorang ni spesies apa kita panggil kalau sama? Isoelectronic. Isoelectronic species. Okay. Bila isoelectronic species kita tahu siapa yang lebih banyak proton number akan lebih besar ke lebih kecil? Kecil. Lebih kecil. So antara Si14 dengan Na11 siapa yang akan lagi kecil sepatutnya? Si. Siapa? Silicon ke sodium? Silicon. So Si14. Walaupun dia sama, tapi dia kan lagi banyak. So kita akan emphasize pasal siapa bila proton number banyak ni. Tadi kita cakap kita nak emphasize pasal point mana? Yang kuat tu. Apa kita panggil? Term depan tu. Cepat lah. Apa benda tu yang banyak kita belajar tu? Distance ke, attraction ke, yang mana? Yang paling penting dalam ni. Attraction. Attractions, yes. Dia akan awak, dia nak explain walaupun awak kalau tengok kan, ni sama je ni saya explain, tapi dekat yang sama tu, kita bukannya nak ulang benda yang sama, kita nak elak benda redundant. Okay, so kalau macam sebab dia dah cakap electronic configuration sama, so kita tak perlu pun cakap the distance ke apa semua tu. Kita focus on what matters here is the proton number comes from the effective nuclear charge, then they will affect the attraction. So in your explanation, you should emphasize both species are isoelectronic. Ni penting penting benda ni. Walaupun dia dah bagi sini sama, tapi awak kena bagi tahu yang dia orang ni isoelectronic sebab kat sini tak bagi tahu. Walaupun dia orang isoelectronic tetapi nuclear charge dia orang berbeza kan? Nuclear charge ni datang pada mana? Kita tengok apa tadi? What do we call this? Z kita panggil apa? Yes, proton number. So tak payah cakap proton number apa, kita panggil nuclear charge je. And effective nuclear charge pun lebih besar untuk Si4 plus sebab proton number di increase. Dan kita sambung, attractions of nucleus towards the remaining electron in Si4 plus is stronger. Bila stronger makes it help more tightly. Help more tightly ni nak cakap distance lah, distance makin dekat. Bila kuat, dia dekat sebab tu kita boleh hold dia tightly. Okay, jadi tu yang boleh dapat ionic radius of Si4 plus is smaller than Na. Kena salin balik benda ni, restate cakap kat sini. So kita punya explanation is all untuk this conclusion. Okay, boleh ke? Tak ada awak bukanlah merapu. Mengulang benda yang kadang-kadang tu tak sesuai pun cakap kat situ. Tak perlu pun cakap banyak kat situ. Sebab sebenarnya macam ni, 3 atau 2 markah je kadang-kadang. 2 je kot saya rasa. Yang ni satu. So 2 je. Okay? Okay. So tak boleh cakap pasal proton number increase semua.
Ni kita cakap basically nuclear charge ni proton lah. Okay. Cuma kita nak emphasize dekat species apa sebab we know we are given species already, so kita cakap pasal dia je, tak perlu nak cakap across period ke apa, walaupun kita tahu dia across period yang sama. Okay. Alright. Okay. So next one. The table below, The table below shows the variations of ionic radii of elements in the same group. Bila same group, horizontal or vertical? The relationship. Row or column? Same group. Column. Vertical lah, kita akan tengok ke bawah. Okay, so kita dah tahu tau. Diorang ni same group. Bagi kita tahu, kita tengok ni. 2 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus. Kita nak remove 2 elektron. Okay. So, dia bukan elemen sebenar, dia bagi huruf sahaja. Okay, dia kata, arrange the ions in descending order of ionic radii. Give your reason. So, you are given only information about ionic radius. We know when going down a group, what will happen to your ionic radii? Increases or decreases? Ionic radii increases or decreases? Increases? Increases down a group, right? Yes. Okay, so bila soalan sekarang ni, okay, good. Awak ada konflik sikit tau untuk cerita pasal apa. Dia cakap ionic radii, tadi Miss kata ionic radii is all about electron repulsion, electron cloud shrink ke tak, tambah, compare dengan parent atom. But for this question, do we really need to compare with parent atom? Are they macam applicable for this question? Walaupun tadi kita cakap explanation dia pasal electron cloud semua tu, perlu tak untuk this explanation punya ionic radii? Perlu tak? Tak perlu. Tak perlu. Yang tadi kita cakap tu bila your group vary. Okay, group awak, sebab group vary, number of electron kena tambah, kena buang tu berlainan. Itu adalah explanations untuk across a period lah. So down a group ni, kita dah tahu number of valence electron dia sama. So why bother untuk cakap pasal electron cloud repulsion apa semua tu, dia very basic lah. Okay, so instead of cakap pasal the electron cloud and stuff, kita terus fokus going down a group, what will happen to the radii lah. Okay, tapi sebab dia dah bagi dekat sini info, kita kena gunalah the species. Okay, so dia minta descending order, means from high to low or low to high? High to low. High to low. Okay, ni satu lagi saya nak emphasize. Nanti awak akan belajar banyak pasal trend kita nak increasing or decreasing. Okay, cara baca kita left to right. Okay, left to right sahaja yang diterima. So dia ada dua cara. It's either you show by using species separated by comma and then we have the long arrow yang bawah tu tulis descending order of ionic radii. Itu satu cara. Satu lagi cara, we use the symbol yang macam less than ke, more than macam tu. Okay, so untuk the first one here, more than, sebab kita baca dari kiri ke kanan, ini maksudnya decreasing or increasing? Yang nombor satu tu. Chris. Apa? Tak dengar belakang Chris je. Decrease, okay, sebab dia besar ke kecil. Kalau kita ada A to B for second trend, this belong to increasing or decreasing? Increase, okay. Benda ni sangat important sebab walaupun awak cakap awak buat terbalik, tapi spesies susunan dia betul. Kalau soalan dah cakap ascending ke descending ke, tetap salah kalau awak tak ikut dia punya cara ni. Okay, kalau untuk descending order, we expect to use the first one lah. Ataupun satu lagi cara yang saya cakap tadi, A, B, C, bawah tulislah decreasing ionic radii contoh. Okay, so look at the ionic radii. Who's got the biggest radius? H2+. H2 plus followed by L2+. L2 plus followed by K2+. K2+. plus followed by
K2 K2 plus plus K2 plus lastly and I2 plus. I2 I plus. plus. Sama lah macam ni lah. Okay. So awak akan keluarkan dia dulu. Kenapa kena keluarkan dia dulu? Dia minta arrange dulu. Lepas dia arrange baru give your reason. Your reason now will rely on your arrangement. So kita akan cakap lah yang ionic size increases down a group. Kenapa awak kata dia increase down a group? Apa yang awak jumpa kalau down a group? Apa yang berbeza antara diorang? Kalau down a group, apa yang berbeza? Number of shells. Number of shell. So bagi tahulah number of shell awak bertambah. Bila number of shell bertambah, inlet elektron pun bertambah. Bila inlet elektron bertambah, what will happen to the shielding effect pun bertambah. Next, kita cakap pasal interactions between the nucleus, decrease, dia punya distance pun makin kecil. Lastly, ionic radii increase. Betul lah, ionic radii increase. So sama sikit, ionic radii increase from siapa? Kita increase from I2 plus to H2 plus lah kalau bawah yang awak kata increase. Kalau sebab kita tengah cerita pasal increasing kan, bagi tahu spesies apa. Ini decrease. So kalau untuk awak sebut ionic radii increase from I2 plus to H2 plus lah. Function bawah ni. Okay, habis dah untuk soalan tutorial. Okay tak untuk radii? Untuk radius, okay. Okay, saya nak sambung terus dengan the next part of this periodicity. Kita dah belajar ada satu trend iaitu radius lah. We have atomic radii, ionic radii, and also the isoelectronic species radii. Next, the second trend yang kita akan belajar adalah ionization energy. So ionization energy kita pernah jumpa tak sebelum ni in previous chapter maybe? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Apa yang ionization energy awak tahu dulu? Kita nak remove kan? Remove apa? Berapa banyak? Remove electron. One electron or one mole of electron? One One mole. electron. One mole of electron. Okay. Bila remove one mole of electron, perlu ke kita ada kilojoule per mole ke calculation dalam ni? Perlu kita buat calculation dalam chapter 3? No. Ada tak kita buat calculation dalam chapter 3? Tak ada kan? Cuma kita tahulah ionization energy ni kena dalam kilojoule per mole. Okay, untuk ionization energy ni, kita ada 3 jenis. First is first ionization energy, second is anomalous ionization energy, third one is successive ionization energy. Kalau awak tengok notes awak, dekat ionization energy dia ada cakap first and second, tapi dekat dalam second summary tak ada. Dia bukannya tak ada. Kita akan cakap lebih lagi nanti untuk the second ionization energy dekat the third part here, successive ionization energy. Okay, untuk first ionization energy here dengan second ionization energy, maksud dia sama. We want to remove one mole of electron juga. What is the difference between these two is from where are we going to remove the electron. Okay, bila kita nak remove electron, kita bukannya akan always remove from atom. Itu maksudnya. First ionization energy adalah elektron pertama yang dibuang. Bila elektron yang pertama yang dibuang daripada atom yang stabil, jadi kita akan kata kita remove satu elektron from atom lah. Okay, dan make sure dia adalah gases. Tetapi bila kita sebut second ionization energy, the definitions differs sebab second ionization energy involve the second electron to be removed. Third ionization energy walaupun tak ada dalam legend note, tetapi maksud dia nak remove elektron ketiga. Jadi adakah elektron ketiga akan di-remove again from atom ataupun ion? Boleh tak kita remove elektron yang dah dalam tapi dari atom? Make sense tak? Tak. Elektron yang akan dibuang dari atom hanyalah elektron pertama yang kita kenal sebagai first ionization energy. The rest,
second, third, fourth, fifth, how do we know we have all these number? They all belongs to how many electrons do the atom have? Macam tu. Sebab itulah untuk second ionization energy saya takkan mention awal ni, saya akan mention nanti sebab successive here means dia berturut-turut. Berturut-turut means ada banyak elektron yang akan dibuang. Dekat situ baru applicable lah. Okay, boleh ke yang tu faham ke? So tak adalah awak terkejut nanti tak ada. Alright. So now untuk first ionization energy, we know the definition here belongs to minimum energy required for the removal of 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Sebut dah gaseous atom dekat sini. Okay, gaseous atom here, contoh awak ada sodium. Sodium tadi kita cakap proton number is 11. Okay, proton number is 11, but we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, up until 3s1. Once we remove the first electron dekat subshell mana yang kita akan remove? 3s. 3s. So once kita remove 3s, one electron from 3s, initially we have this gaseous atom. Kita remove, tinggallah jadi gaseous ion. Okay, untuk second, third, fourth ionization energy, dia akan ambil balik ion kat sini, bawa ke depan. Kalau second ionization energy dapat Na2+, third ionization energy bawa ke depan pula Na2+, dapatkan 3, macam itulah. And we know the ionization energy unit is kilojoule per mole because we are removing 1 mole of electron. Okay, right. So now, kita dah tahu dia punya trend dulu in general, across period. Since this ionization energy, we want to remove electron. Do you think if we have bigger size of atom, what will happen to the ionization energy? Meaning, adakah lebih senang atau susah untuk kita remove electron at the outermost shell kalau size besar? Senang. Senang, sebab apa? Sebelum kita nak sampai kepada senang tu, kenapa? Apa yang effect daripada apa yang buatkan dia senang untuk di-remove? Attraction. Attraction. Kenapa attraction awak kata senang untuk remove? Weak. Because it's big. Jauh dari nukleus. Yes, jauh dari nukleus. Sebab dia besar, dia sangat jauh. Bila dia sangat jauh, kita tahu attraction dia berkurang kan? Yeah. So bila size besar, attraction kurang, means ionization energy yang diperlukan untuk kita remove di outermost shell tu pun berkurang. Jadi kita tahu size besar, i.e. kecil, size kecil, i.e. size kecil, ionization awak tinggi ke rendah? Ionization energy? Tinggi. So boleh tak saya tahu across period, your ionization energy increasing or decreasing? Increasing. Increasing due to the stronger electromagnetic attractions between the nucleus and also the valence electron. What will happen if we going down the group? Decreasing or increasing? Decreasing. Decreasing. Okay, yang tu clear Yes. Okay. So explanation, okay, ni sama je lah sebab kita tahu dia ni paling besar, dia ni paling kecil. So in general, awak punya trend tu, ionization energy akan meninggi lah. Akan bertambah when you go up and right lah. Okay, kita tend to bertambah BIE. Sebab soalan dia boleh tanya awak, dia bagi awak element kat sini, kat situ, kat sini, kat situ. Awak kena mix and match siapa keperluan dia. Kalau dia makin ke kanan dan makin ke atas, dia lebih besar ionization energy. Macam tu lah. Okay. So in terms of explanation, sebenarnya sama saja. Across period, we talk about number of proton, effective nuclear charge. So kena mention. Once dah tahu proton, effective nuclear charge, sebab kita bercakap tentang nak remove ni perlukan attractions tu, so kena juga mention the distance decrease, attractions pula become stronger. Betul tak? Yang macam kita discuss tadi. Okay, boleh? Miss, boleh repeat tak ayat last tadi tu? Ayat last yang mana? Yang ni kan? Okay, so dia punya across period sama je. Apa-apa pun memang kena tengok proton number awak akan bertambah sebab effective nuclear charge bertambah. Tapi perasan tak dekat sini kita increase size of atom decrease. Kita tak tulis kat bawah.
Kita cakap dia siap-siap kat sini sebabnya soalan minta pasal atomic radii ke? No. No. So tak perlu nak letak kat bawah tu, kita boleh je letak siap-siap kat atas. Kita kata saiz makin kecil sebab apa? Sebab proton number bertambah dan juga effective nuclear charge dia bertambah. Once kita dah explain about effective nuclear charge, we still need to emphasize the nucleus attractions towards valence electron together with the distance between the electron and also the nucleus. Okay, then our conclusion is going to be about this ionization energy. Sebelum kita nak cakap IE dia tinggi, IE dia rendah, boleh ke terus kita cakap lepas ni kita kata attraction stronger, therefore ionization energy increase. Macam tu je. Boleh tak? Okay. Tak boleh sebab orang tak faham kan apa maksud IE ni kan. Betul. You need to first define what is this, what is meant by this ionization energy. Bila sebut ionization energy, means dah tahu attraction stronger. Is it difficult or easier to remove the electron? Difficult. Difficult. So kita kena beritahu, because of these attractions become stronger, it is more difficult to remove the valence electron. Hence more energy needed. Okay, jadi faham ke that point ni? Faham. This point basically emphasize what is meant by this ionization energy. Kita kena define baik, tapi tak perlu pun nak cakap removal of one mole of electron is more difficult, tak perlu. Just emphasize what is meant by this, then only you can come to a conclusion where first ionization energy increases across a period. Kalau awak terus sambung ionization energy increases selepas point kedua, we don't even know what are we talking about. What is meant by this ionization energy? You must rely on the conclusions ni kena datang daripada at least the definitions here. You mentioned a bit about them. Okay? Okay. Okay, right. So sama juga untuk down the group nanti. Bezanya dekat sini, kat first point ni kita tak cakap pasal proton number dah kan? Betul tak? Kalau down the group kita tak cakap pasal ni kan? Tak cakap. Kita akan cakap pasal siapa? Number of shell. Yes, number of shell means number of electron increase, number of electron increase, shielding effect increase. So cakap dia terus, emphasize terus, sebab apa? Shell increase, shielding effect increase. Bila shielding effect increase, what will happen to the distance and also the attraction? Distance makin besar ke kecil? Distance makin besar. Bila makin besar, attraction weaker or stronger? Weaker. Weaker. It's easier or difficult to remove the valence electron? Easier. Easier. Bila easier, more or less energy needed? Less energy. Less energy. Therefore, what happened to the ionization energy down the group? This ionization energy decreases. So, satu lagi, awak kena emphasize tau first ke, jangan terus letak ionization energy je sebab kita akan discuss about other ionization energy as well. So, if the questions already tells you they want the trend regarding first ionization energy, your conclusion should include first ionization energy. Boleh? Boleh. Okay. Next one. Even though we know berapa kita kata ni? Yes, the trend is increasing across period and down the group, but then you need to expect there are anomalous cases happen for this first ionization energy. This word anomalous, it means dia ada sedikit lah yang janggal tetapi masih rely on our rules assigning all the electrons. Last time kita ada 3 kan. So kalau kita tengok, this lithium to neon, they are all located in period 2, right? Kita tengok kat sini, we have 2s1, 2 lah, and equal to 2. Here we have 2s2, 2p6. So they are belong to the same period. The same period kita boleh discuss about across a period. Betul tak kalau kita cakap dia punya trend across period, first ionization energy increase, kalau kita tengok dua ni, increase tak?
Increase tak awak dari lithium ke neon? Increase. Okay, that's the general trend. But then look at in between them, we have BE, 2B and 2O. Kita ada nampak dia meningkat ke menurun? Menurun. Menurun. Bila menurun ni lah kira ni macam satu ni unik lah sikit sebab sepatutnya kan bertambah. Kenapa dia menurun? So kenapa dia bertambah ke dia menurun ni? It all rely on the assignment of the electron punya arrangement in your orbital. Kita belajar sebelum ni in chapter 2. How do we assign all the electrons by using the 3 rules, right? We have Aufbau principle, we have Pauli's exclusions principle, we have Hans rule. Okay, now kita akan apply lah, bukanlah kita nak explain thoroughly. Cuma kita akan tengok. Beryllium is located, mana saya punya pointer? Beryllium here is located, sini kan group 1, group 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sebab period tu tak ada lagi transition segment. Group 2, we're supposed to have 2s2 configurations, right? Okay, kalau group 13 is belong to which block? P block. P block. P block kita kena ada an S dengan NP, right? Yes. So what is the valence electronic configurations for boron? Valence electronic configurations untuk boron apa? Valence electronic configurations for boron. Tengok ni, berapa proton number dia? 5. Keluarkanlah, saya tak balance je. Balance maksudnya petala paling luar kan? 2P. 2s2 to P1. Yes, 2s2 to P1. So you could see you have 2s2 up here, 2s2 to P1 up here. Okay, the difference in terms of ionization energy here, the ionization energy drops due to the stability of your orbital diagram. 2s2 is completely filled. Kita tahu dia stable. They got greater stability than boron. Boron sebab we have 2s2 to P1. Untuk 2P kita ada 3 rumah. Tapi sebab dia ada 2P1 sahaja, dia masuk satu rumah sahaja. Jadi dia stabil ke tak? Dia kurang stabil. Bila dia kurang stabil, maksudnya senang tak untuk kita remove atmosphere? Yes. Senang. Lepas tu dah ada penurunan sikit dekat sini. Okay, nampak tak in general benda tu? Kalau kita tak tengok lagi explanation, kita faham lah. Sebab tu boleh. Okay, same goes to this one. Untuk nitrogen dengan oxygen, this is located in group 15. This is group 16. Both of them belongs to P block. So P block will have the valence configurations of 2s2, 2p3 for nitrogen, 2p4 for oxygen. What's the difference between the stability of these two orbital diagram? Kalau 2p3, they belongs to stability apa kita panggil? Half field. Half field. Kalau oxygen, we know we got 2p4. 2p4 is half field ke? No, partially. We call the stability No. Partially field. partially filled. So partially filled is less stable than the half filled. That's why we expect a decrease in terms of ionization energy due to it is easier to remove electron from oxygen than in nitrogen. So let's look at the explanations more thoroughly. Kalau group 2 dengan group 13, okay, first aku kena beritahu lah dia berlaku di mana. Contohnya kalau soalan keluar dalam assignment. Bila dia sebut anomalous, dia minta awak explain pasal anomalous trend. Jangan terus boron dengan beryllium. No, starts with anomalous case tu berlaku di mana? Between group 2 and group 13. Emphasize this first. Then only you take out your sebenarnya tak perlu pun nak lukis the orbital diagram ni. Cukup with SPDF notation. Saya tunjuk ni nak bagi nampak. We have BE with 2s2, right? Once we remove one electron, they will become 1 and 2s1. Okay. So kalau yang ni boron, we have 2s2 to P1. Once they remove the electron,
kita akan dapat macam ni. Lagi senang ke lagi susah untuk 2P1 ke 2S yang macam kita discuss tadi lah. Sebab 2P1 ni dia lagi tinggi. Yang kita belajar dalam chapter 2 dulu, bila saya susun 2S dengan 2P lebih tinggi. Bila lebih tinggi lagi jauh, lagi tak kuat. So lagi senang nak remove dari partially filled 2p orbital. So less energy needed to remove a single 2p electron in boron than the single electron from 2s2 of Pe. So lastly, although kita ionization energy untuk boron here is less than beryllium. Jadi faham ke explanation ni? Faham. So nanti kalau soalan dia minta awak buat, macam last time kita buat mind map tau, tapi this time kita macam lain sikit lah. Explanation awak kena ada benda ni. Tak boleh tak ada. Okay. Kena tunjuk yang arrow tadi tu, bukan arrow kita panggil apa, the graph tadi, lepas tu kena include this explanation as well for analysis. Okay, for oxygen dengan nitrogen, they it's placed between group 15 and 16. First take out the SPD applications at least. And then you're going to see the half-filled 2p orbital has higher stability than partially filled 2p orbitals. Sebab kita kata dia lengkap kat sini. Walaupun elektron dia lebih kurang je daripada oksigen. Tetapi sebab dia stabil dari segi half-filled orbital than the partially filled orbital. So by removing one electron, we could say single electron from partially 2p orbital is easier to be removed than the half-filled orbital. Okay, nampak kat sini walaupun kat sini kita achieve stability dah, tapi masa nak keluarkan dia ni. Okay, we are talking about the process taking place here, not here. Jadi betul nanti ada pula yang kata tapi kan dia dah achieve stability sini. No, we are talking about the energy required to get from here to here. So maksudnya proses berlaku di sini. Lastly, ionization energy untuk nitrogen is greater lah than oxygen. Okay, boleh? Boleh tak ionization energy ni? Boleh. Saya proceed sekali lagi. Alright, untuk ionization energy yang kita tengok tadi untuk second period only. Dia bukan berlaku pada second period saja. Semua period pun ada. Cuma dia vary lah. Tengok kat sini. Bila first, dia tinggi tau. Nampak tak? First ionization energy dia sampai 25K. Bila untuk second period, dia 20, 15. Kenapa? Sebab inner orbital is closer to the nucleus, right? Betul tak? Bila nucleus lagi susah lah kan kita nak remove dia. Sebab itulah walaupun kita nampak dia meningkat tetapi dia masih lagi kurang daripada the inner orbital tu. So sebab tu kita nampak dia menurun kat sini. Tetapi basically kalau across period dia meningkat je. Dan satu lagi nampak tak kat sini, this is period 4 tau. This is period 1, period 2, period 3, period 4. Starting from period 4 kita dah ada apa kita panggil tu? People all these elements? Transition element adalah D block kan. So D block dia ada sampai 10 electrons comes from the D block itself. Jadi apa kita panggil tu? Jadi kan kita dah belajar yang pasal transition element ni bila ada banyak elektron dekat dalam D block, dia somehow akan shielded much more effectively. That's why even though you can expect the increase in terms of its ionization energy, but the increase is very small to one another. Sikit sahaja. Sebab apa? Sebab tengah berlawan juga dengan 3D inner elektron yang nak halang daripada tarikan tu berlaku. Itu okey ke? Clear ke? Mana dah tahu ni dia tanya pasal period 4 punya ke? Awak kena expect lah benda ni. Okay. Boleh itu benda ni. Boleh Right. So saya proceed. Successive ionization energy. So kita dah belajar first ionization energy. In your first ionization energy, we also have anomalous cases. There are two between group 2, 13, 15, 16. Now, successive ionization energy is no longer first ionization energy. It belongs to
ke dalam lagi. Tadi kita remove the outermost electron. Now we try to remove some more towards the end, towards the inner orbital. So we must expect the ionization energy will always increase or decrease. Kalau makin dalam kita nak remove, Increase. makin increase lah. Makin increase, tak kisahlah banyak ke sikit, it all depends on the stability of your orbital diagram. Okay, so successive ionization energy, let's say we take this beryllium as an example. For the first electron to be removed, we always call them as first ionization energy. Dan kita tahu first ionization energy adalah elektron kita remove dari gases, atom or ion kat sini. Di atom ke ion? Atom. Atom. Okay, so first IE adalah electron removed from atom. So bila kita remove satu elektron, kita akan perlukan energy, first ionization energy. So kita denote this sebagai IE1. So IE1 means one electron has been removed. So they will require 900 kilojoule per mole. So the one electron comes from the fully filled 2s orbital, tak ada masalah. Cumanya inilah this amount. So nanti bila kita nak buat second removal of electron, second removal of electrons is no longer comes from atom. Kita akan ambil balik ion yang kat sini, bawa ke sini dan remove another electron to form another ion, right? Yes. Okay, the second electron will be removed again from the 2s orbital. So tapi sekarang 2s1 dengan 2s2, 2s2 lagi stable kan? So bila kita remove 2s1 ni, kita akan expect dia punya increment tak tinggi mana lah, dia masih lebih kurang je lah. Okay, tetapi masih meningkat sebab we involve the inner orbital to be removed. Dia dah makin ke dalam, kita dah nak sampai ke 1s lah. Okay, then kalau kita nak remove elektron ketiga, what do we call the ionization energy? Kalau kita nak remove elektron ketiga, apa nama ionization energy dia? Successive. Bukan. Sekarang kita tengah cakap ni semua successive. Saya tengah tanya, kalau nak ini remove elektron ke berapa ni? Kita panggil IE2 ni, kita remove elektron ke berapa? Ketiga. Kedua kan yang ni. Ni remove satu, panggil IE1. Ni remove dua, bukan dua. Yang kedua kita panggil Second ionization. okay. Kalau saya nak remove elektron yang ketiga, kita panggil dia apa? Third Ionization ionization. Yes, awak kena faham this name sebab nanti kita nak tentukan from data, awak kena tahu lah dia berlaku antara mana, elektron ke berapa. So third ionization energy means you are going to remove the third electron. Your third electron comes from 1s2 orbital, right? Yes. Okay, 1s2 orbital dengan 2s2 orbital. Who's got greater stability? 2s2. 1s2. So One if S2. 1s2, okay. If you could see here, when you are removing one electron from 2s2, you only require 900 kilojoule per mole. But then, when you are going to remove one electron from 1s2, you require 14,850 kilojoule per mole. So you could see a big difference between one electron being removed from completely filled 2s dengan completely filled 1s, right? Yes. Yes, okay. So kalau katalah saya nak remove lagi, boleh tak saya remove lagi? Ada. Ada. Okay, so basically selagi mana dia ada elektron, dia boleh je akan di-remove lagi. So kalau kita nak remove the electron from 1s1, what do we call this ionization energy? If we want to remove the fourth electron, what do we call this ionization energy? Fault ionization. Fourth ionization energy. So we're going to have IE4. So you could see when we have 1s1,
to remove another electron means there are no longer electrons left, kita akan dapat dia punya increment 14 to 21k about 7,000. Okay, so out of these increments, apa yang akan ada huge difference? Second and third. Antara IE1 to IE2, kita kan dia nak tahu difference, kita kena melibatkan dua ionization energy, dan dia orang bukannya IE1 dengan IE3 tak, kita tengok dia berturut-turut. IE1 ke IE2 kita dapat dalam 1000 kan, less than 1000. IE2 to IE3 about berapa thousand ni? 1000 ke 14,000 beza dalam 30k kan? Yes. Kita buat macam approximately je lah. Ni dalam 1000. Kalau IE2 to IE3 dalam 13,000. IE3 ke IE4 dalam berapa ribu? 70 right? Dalam 7,000 kan? Okay. Boleh guys? Alright, so from this data, it will eventually tells you this huge difference will tells you that we are going to move from one shell to inner shell. Maksudnya from outer shell to inner shell. Kalau awak tengok kat sini, let's say awak tak tahu benda ni. Awak tengok kat sini, betul tak? Kalau kita remove first electron, dia comes from 2s shell kan? Yes. Yang ni kan masih 2s shell. Okay, you're not adalah outer shell. But then, you expect this huge difference takes place in between IE2 to IE3. Sebab apa kita ada huge difference here? What can you see here? From 2s to become 1s. 1s. So apa yang dia nak beritahu sekarang? From this huge difference between IE2 and IE3, dia nak beritahu yang kita akan masuk inner orbital. We know already the valence shell, valence electron will tells you about siapa. Dia akan beritahu pasal group ke period? Group. Group. Jadi nak beritahu awak, bila kita buat eksperimen, kita akan ada dapat information tentang successive ionization energy. From this data, we can determine the number of valence electron as well as the group of the elements. Itu adalah purpose kita bagi soalan successive ionization energy. Untuk awak tentukan what is the group, what is the valence electron. Boleh ke? Boleh. Okay, boleh. So sekarang ni untuk awak explain di sudden jump, kena explain lah sebab dari explanation baru kita boleh tahu dia ni group apa, berapa banyak valence electron dia. To explain this, you must emphasize where this sudden jump happen. So diorang berlaku antara siapa ni? Okay, second dan third ionization energy kan? Yes. Okay, so now second and third ionization energy, kita tahu dia berlaku. Kenapa dia berlaku antara second and third? Elektron keberapa yang kita nak remove? Elektron ketiga. Bagaimana kita nak remove? Dari mana kita nak remove elektron ketiga tu? Dari 1s2. Dari 1s2. Okay, dari sini awak tahu bila kita punya third electron akan melibatkan inner orbital, means the rest of this IE1 and IE2 they belongs to valence electron, betul tak? Kalau ketiga ni dah duduk dalam, maksudnya yang first dengan second tu kat luar, kan? Ya. Boleh tak awak beritahu saya, daripada info yang kita dapat ni, berapa valence electron dia? Berapa valence electron kita ada kalau kita cakap the third electron to be removed involve inner orbital. Betul tak? Betul. Means the outer orbital tells you about the valence electron, right? Yes. Yes. And I know from this example,
What is the valence electron? 2. 2. Can I know what is the group of this element? Group 2. 2. So sekarang awak tahu. Tapi nanti kalau kata dia tak bagi tahu benda ni, dia akan beritahu apa tau? Proton number. Awak sendiri kena keluarkan valence electronic configurations tu dan baru kita boleh tentukan lah dia group apa. Apa tanda? Lagi. Tak dengar. Spin slow. So macam lambat sikit. Oh, okay. Tapi apa je kan apa saya cakap ni? Lambat sikit. Saya tengok juga kat sini. Right. Okay. So faham macam mana kita nak tentukan dia punya valence electron dengan group daripada successive ionization energy ni tau? Okay tak? Okay, Miss. Okay, so when explaining about this, awak kena explain tau. Yang ni memang keluar dalam awak punya assignment nanti. You need to mention there is a sudden increase ke significant increase in terms of ionization energy ke, beritahu dari mana ke mana. Kalau kat sini IE2 to IE3, beritahu dia. Kenapa dari IE2 to IE3? Kenapa kita cakap ada sudden increase? Sebab kita nak remove elektron kan? Yes. Yeah. Boleh tak awak cakap because kita tak remove elektron sahaja, without mentioning elektron keberapa? Tak boleh. Tak boleh, kena bagi tahu. Bila IE2 to IE3, obviously elektron kita remove adalah elektron ketiga, bukan elektron kedua tau, elektron ketiga. Untuk remove elektron ketiga tu, tengok pula dia berlaku dekat orbital mana? One understand? Yeah. So bila habis explain ni, dia kat sini, kalau soalan tanya, determine the valence electron and group for this element. Dia bagi tahu ada sampai IE4. Therefore, your electronic configuration ada sampai S2 to S2 lah, ada 4. Bila dah remove 4, kita tahulah dia ni belongs to block apa ke apa sebab kita ada benda ni. Okay lah berarti dah tu. Ini yang tadi saya cakap lah, dia boleh tentukan valence electron dan juga group of element. Okay, kita try buat soalan. Define first ionization energy, terus je lah minimum energy required. Bukan removal of one more electron, kena bagi tahu dulu. First ionization energy is the minimum energy required for removal of one mole electron from one mole of gaseous atom. Ini yang paling penting sebenarnya. Kita nak remove dari mana? Kalau second ionization energy, apa yang beza dia? Dekat mana yang beza? Kalau second ionization energy? Gaseous ions. Yes, gaseous ion. Good. Next one, moving down the group for group 1 elements. Explain the trend in ionization energy. Jadi kita cakap down the group, what will happen to the ionization energy? Increase or decrease? Decrease. Decrease. Decrease ke increase? Decrease. Decrease kenapa? What is the first one? Process of attraction between nucleus and Terus attraction ke? Number of shells. number of Yes, kita cakap dulu. Number of shells, katakanlah atom increase, size of atom increase sebab number of shell increase together with the Sherman effect. Ni jangan tinggal tau. Memang makin asing sebab you talk about the variable. And then baru cakap pasal the distance together with the attractions between valence electron dan juga nucleus. Lepas tu terus ke IE decreases. Boleh tak lepas kita cakap attractions weaker, distance becomes bigger, boleh tak terus kita cakap hence ionization energy increase without telling what is meant by ionization energy? Boleh tak? Tak boleh. Jadi kita kena sambung the third point as apa? Kita nak cakap pasal apa tadi? Ionization energy kan energy required kan? So kita nak cakap macam mana? Less energy required. less energy required. Remove electron. Terus, less energy dia. Kenapa? What about the difficulties? Easier to remove valence electron. Yes, less energy needed to remove because it is easier to remove lah. Kalau mana asalkan ada dua ni, easier to remove, so therefore less energy needed. Lastly, baru boleh bagi tahu first ionization energy decreases down the group. Okay.
Okay. And since dia nak emphasize group 1, so bila cakap down group pun kena bagi tahu group apa. Kalau dia tak bagi tahu boleh cakap down group saja in general. Tapi kalau dah bagi tahu apa, kena bagi tahu lah. And kalau dia first addition energy decreases ni sebab dia bagi tahu group apa, bagi tahu from where to where. Tambah sikit species dia. Okay. Next one. Saya cakap nombor 2 fikir pula. Consider the following elements P, Q, R, and S in table 1. So we have element P, Q, R, and S with proton number of 3, 7, 11, and 12. Do the questions tells you whether they belongs to same period or same group? Ada tak dia cakap? Tak. Cakap apa? Tak cakap. Jadi first benda bila dapat proton number, tiba-tiba minta group period block, kita kena keluarkan apa dahulu? Electronic configuration. Yes, electronic configurations. So what about this element P? What is your electronic configurations? Could you please tell me? 1s2 to s1. Yes, 1s2 to s1. Oh, keluar semua pula. 1s2 to s1 kan 7, 1s2 to s2 to p3. Tengoklah total, tambah 3, 7. Kalau R, 11. 1s2 to s2 to p6, 3s1, altogether 11. 12 pula ada sampai 3s2. So kita boleh nampak dah sekarang. They belongs to period 2 group berapa ni? P group 2, group berapa period 2? Group berapa ni kalau P? Group 1. Group 1. Kalau Q? 5. 15. Group 15 ke? 15. Ini kan P block kan? Oh, Okay. Kalau 11, group apa? 1. Group 1. Group 2. Period? Eh. Period 3 lah. Kalau S period 3 tapi group 2. Okay, sekarang ni kalau kita cakap in terms of atomic radar, okay, in terms of atomic radar ni in general lah. Atomic radar across period size decrease, down a group size increase. Means kalau ada period yang lebih besar, maksudnya dia punya size lebih besar kan. So the size will be the biggest untuk siapa? 3S1 ke 3S2 kalau size. Siapa paling besar? Diorang duduk period tu, tapi kalau across period size makin kecil. Sekarang saya nak tanya siapa yang lagi besar? R ke S? R. R sebab dia lagi kiri. Okay. Siapa yang paling kecil sekarang? Kalau kita tahu R paling besar, siapa paling kecil? Kalau paling kecil kita tengoklah pula period yang lagi sikit. Period sikit ada 2. Then here is S block, here is P block. Across the period, atomic size increase or decrease? Decrease. Decrease. So means the smallest atomic radius gonna be Q. Q. Okay, good. Itu kalau atomic radar. Atomic radar has different trend to, the opposite trend to ionization energy. If you say this is the biggest size, means what will happen to the ionization energy? The smallest or the biggest? Decrease. Yeah, good. Kalau tadi kita kata Q adalah the smallest size, means ionization energy kita tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. So kena fahamkan trend macam tu je lah sebab takut dia bagi in between tu. Okay, determine the group period and block for element R. Element R kita tahu the period is 3. Group apa? Group 1. Block Block S. S. Macam tu. Block macam tu lah. Okay. Choose elements with the same chemical properties. An element or elements can have the same chemical properties if they got the same apa? Period ke group? Group. So, awak rasa siapa yang sama group sekarang ni antara 4 elemen ni? P and R. P and R. P and R. How do you know? By looking at the valence electrons. So we're going to say elements P and R lah got the same chemical properties.
Next one. Allah, which of these elements has the smallest atomic radius? Tadi kan kita dah discuss kan siapa smallest atomic radius? Q. Siapa smallest atomic radius? Q. Okay, sebab dia punya radius lagi atas. Okay, dan dia punya what do we call that? Dia punya group far to the right, so across radius size decrease, so they belong to Q. Arrange the elements in table 1 in the ascending order of first ionization energy. Tadi kita sebut first ionization energy has opposite trend to atomic size. Tadi kita cakap the biggest gonna be R. Okay. The biggest size gonna be R, the smallest size gonna be Q. So kalau kita kata ascending order, who comes first? Yang paling kecil ke paling besar in terms of ionization energy? Paling kecil. Paling kecil ionization energy tapi paling besar size kan? Ya. Ya. So we'll start with R. Kita nak guna simbol yang mana kalau ascending? Kita nak guna A ke B ke ascending? This is A, this is B. Kalau ascending, A ke B? Kalau ascending, kita baca kiri ke kanan. Kalau ascending, kita nak pilih option A or option B. Sesuai the arrangement. B. Yes? A. A. A lah, dia dari kecil ke besar. Kalau ni, besar ke kecil, kita baca kiri ke kanan. Okay, so A. So kita akan start A with the biggest size, which is R, and kita ends with Q, right? So in between dia, lepas R kita pilih siapa dulu? S ke P dulu? S. S dulu. Okay, so kita akan ada this arrangement. We have, dah keluar kan? Dah. Okay, R, S, P, Q macam kita cakap tadi lah. So, bila dia minta ascending order, keluarkan dahulu. And then disambung explain. So, your explanations, kita cakap ionization energy depends on atomic radius. Okay, itu in general. But then, kita akan emphasize the one with smaller radius will have higher ionization energies. Cukuplah, dia bukan nak minta kita explain panjang-panjang. So figure 1 shows the variations in ionic radii for the elements in the third period. Okay. Lepas tu dia bagi awak this diagram, the graph lah. We have ionic radius against number of protons. If you first look at this diagram, what comes to your mind? Ini belongs to apa yang kita belajar? Dia cakap radii, obviously radius lah. Kita belajar ada 3 jenis radius. Kita ada atomic, ionic dan juga isoelectronic species. But then we know isoelectronic species adalah gabungan antara the general trend and also the ionic species. So bila nampak je this diagram, dia belongs to siapa punya trend ni? Isoelectronic species. Yes, isoelectronic species. Bila isoelectronic species, dia dah bagi this graph, awak cerita semua yang berlaku dalam ni. So we could see as the size of ions decreases, okay, as the proton number increases as well as its effective nuclear charge, okay, the attractions will become stronger, the distance will become closer. That's why we expect, even though they have the same electronic configurations from Na plus to Si4 plus, but then due to the number of proton that increase, which makes the stronger attraction, therefore kita akan expect size untuk Si4 plus paling kecil. Okay, tapi bila nak explain tu kena emphasize lah, dia orang ni siapa, kenalkan dia orang dulu, ada berapa elektron, ada berapa, apa dia punya electronic configuration, sebab the questions didn't give you anything about the species, just the diagram. And then for next part of your explanation, you need to explain why do we have this sudden jump. This sudden jump bukan yang baru belajar tadi, yang tadi tu ionization energy. This is only radius.
So this change in terms of size is due to the increasing number of shell. Increased number of shell means you going down a group. Basically down a group lah, tetapi ini still dalam period yang sama. Dia cuma stability of ion dia. Tadi kat sini 10 elektron sahaja, ni dah 18 elektron, sebab itu size makin besar. Kita ceritalah sikit. And then for P3 minus to Cl minus, kita kena cakap balik what is the isoelectronic electron configurations, and then kita beritahu apa yang terjadi pada this P3 minus dengan Cl minus lah. Okay, so your iterations will start like this, macam kita cakap membeli tadi. They are isoelectronic and A plus to Si4 plus, ada berapa elektron, apa dia punya configuration. Lepas tu, kita sambung dengan dari Na plus to Si4 plus, bagi tahu proton number increase, effective charge pun increase. Sebab increase, attractions become stronger. Therefore, the ionic radii decreases from Na plus to Si4 plus. Okay, next one. Untuk acceleration yang kedua is between Si4 plus and also P3 minus. So you simply say about the great jump between siapa dengan siapa. Si4 plus mention berapa elektron. P3 minus mention berapa elektron. And then once kita dah bagi tahu how many electrons are there, kita beritahu lah bila kita ada this jump, this is due to the electrons are added to the 3p orbital to form P3 minus, sebab yang Si4 plus tu adalah melibatkan 2p orbital. Okay. So lastly, kita bagi tahu juga sikit, the completely filled inner orbital electrons have effectively shielded the outer electrons. Therefore, kita punya attraction semakin berkurang, sebab tu size semakin besar. For element Y, sikit je nak bagi dia sikit lagi. For element Y, the number of electrons left after the second ionization is 9. Okay, dia beritahu sekarang. Untuk elemen Y ni, number of elektron yang tinggal tau, bukan yang asalnya ada 9, yang tinggal selepas second ionization. So from the second ionization energy means how many electrons have you removed? 2. Second ionization energy means berapa elektron dah remove? 2. Betul tak? 2. 2. Dia cakap elemen Y ni elektron tinggal 9 je lepas dah buang 2. Jadi asalnya dia berapa? 11. 11. Right, the electronic configurations for element Y, they must consist of 11 electrons. 11 electron awak is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Saya dah cakap tapi dia tak keluar lagi. Tak apalah, saya tekan je. Okay, boleh clean tu? Suara pun tak sampai. Suara sampai tak? Ada sampai. Baru sampai. Okay, so, okay, tak perlu terlalu saya di video ni ada Y. State the group for element Y in the periodic table. So, kita tahu our electronic configurations 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So, kalau kita tengok dia end with S. So, S orbital, they have only 2 groups, right? Yes. 1 and 2. So this element 1 belongs to which group? 1. 1. Okay, it belongs to group 1. Masih tak keluar, tak apalah. Compare the first and second ionization energy element of Y. Okay, kalau kita compare first ionization energy dengan second ionization energy, who do you think will have greater ionization energy? Greater value? Second. Second one. Kenapa kita kata second one yang akan lagi tinggi? Walaupun tak bagi awak data. Apa yang awak boleh cakap dari sini? Second electron is removed from inner shell. Ya, betul. So, bila dia remove from inner shell,
What do you understand from the inner shell in terms of their attraction? Stable. Attraction tak stable, attraction strong. Stronger. Stronger. Okay, bagi tahu yang second ionization energy of one ni is greater than the first one sebab it will require more energy to remove electron from a positively charged atom than the neutral atom. Kita tahu first ionization energy kita remove from atom, betul tak? Neutral. Betul. Tapi kalau second ionization energy dia dah melibatkan ion, betul? So itulah yang kita emphasize tadi. Dia tak perlulah cakap initial atau apa. Cuma daripada definition kita tahu we remove the first electron from atom, another electron being removed from the ion. So the ion itself, ion dia ada pada dalam. Kita tahu the purpose of ion is to form a better stability. Sebab itulah dan kita sambung sikit sebab balance electron of a positive species tu dia lagi strongly attracted to the nucleus. Okay. Faham tak yang tu? Kalau dia tak bagi data tapi kita kena explain sikit. Kita tengok balik definition dia. Faham. Okay. Sikitlah saya nak masuk sikit electronegativity je. Dia tanya kalau soalan tak sempat masuk tak apa. Okay, electronegativity is the trend you need to know when dealing with periodic table. So electronegativity is meant by relative ability of a bonded atom to attract the shared electrons towards itself in a chemical bond. Ayat mudah dia, awak nak buat chemical bond kan? Kalau nak buat chemical bond, kita kena begitu dekat barulah kita senang nak buat bond, betul tak? Macam awak dengan saya sekarang, tengoklah kita punya connection macam mana. Awak rasa kita bonding ke? Kita tak bonding kan dengan internet connection yang tak apa ni. Yang saya bercakap punya panjang tapi image masih sama. So nampak tak, bila kita sangat jauh jarak, besar lah sebenarnya kan. So kita tak ability untuk kita buat bond between one another, kita faham, saya faham apa benda awak nak, awak faham apa saya nak tu dia kurang. Okay, kalau kita dekat macam awak dengan family awak sekarang dekat rumah, so bonding lagi kuat. So itu masuk electronegativity. So electronegativity will have the same trend as in ionization energy. Maksudnya, tadi kita kata across period, ionization energy increases or decreases across period? Increases. Okay, jadi electronegativity kan kita expect increases or decreases? Kalau sama? Increase. Increases. Increase sebab across period size kecil. Kita tahu bila kecil, elektron akan keliling nukleus lagi frequent ke less frequent? If you have smaller radius of element, will the electron spend more time with nucleus or less time with nucleus? Less frequent ke more frequent? More frequent lah kan? Lagi selalu dia dekat. Bila dekat lagi dia senang untuk kita buat bonding dengan dia tu, faham macam tu. So bila size makin besar down a group, so the electronegativity will also decrease. Sama macam ionization energy. Cuma definition dia lain. When it comes to explanations, okay? When it comes to explanations, sama je dengan sebelum ni, tetapi ada sikit beza daripada dia punya conclusion. So tadi kita cakap ionization energy is energy required to remove electron. Now we are talking about the ability to attract electron towards itself. So in your explanations, apart from telling the more energy needed, kita tukar yang dia lagi able untuk attract, ability to attract electron towards itself increases. So we'll start with exactly the same variable. Kita cakap size makin kecil, size of atom decreases because number of proton increase as well as its effective nuclear charge. This is the very important point across a period.
And then semakin kita cakap ability to remove ability to attract electron to itself, kita dah tak perlu dah cakap pasal the nucleus attractions and whatnot. Okay? So kita terus je boleh pegang to ability of an atom to attract the shared electron to itself increases, sebab bila dia dekat, dia kuat, obviously dia ada ability untuk attract toward itself. Okay, boleh itu? Boleh, Miss. Okay, lastly, kita punya electronegativity increases across a period. Sama dah juga dalam the group, cuma kita cakap pasal size of atom increase because number of shell increase as well as its shielding effect. And then we have the ability to decrease from time to time. And lastly, the electronegativity decreases. Okay, habis itu sahaja untuk electronegativity. And since line kita pun macam tak berapa nak mengizinkan, saya stop until tutorial, that is tutorial apa Ini tutorial week number 1 kan? Yes. Yes. So nanti untuk saya nak buat sambung hari Khamis lah. Tak, MS sekolah hari ni tepat pukul 10 habis. Okay, thank you everyone. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you.